Hello children, let us go to the course book, chapter 5, Underground. This is a poem written by James Reeves. This poem has empathy for animals. Empathy means what? Ability to understand and share the feelings of another. So in this poem, we are trying to understand and share the feelings of animals that live underground. There are many animals that live underground. Underground means ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ you can see there are ants, ഉറുമ്പുകളൊക്കെ holes ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Rats, there are so many animals that live underground. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ താമസിക്കുന്നത്. Okay, so in this warm up picture you see they have showed so many animals. They have showed the picture over there. One is what? It's a rat. 2 is a tortoise. 3 is a mole. 4 fox and 5 snakes. You saw all these animals live underground. There are many more animals which live underground. They just showed you all this to understand what is underground and which animals live underground. Hope you understood this. The poet James Reeves lived from 1st July 1909 to 1st May 1978. He was a British writer known for writing many things for children's literature. And now about the earth. You must have learned in social studies. The earth is made up of 3 main layers: crust, mantle and core. The crust is the outermost and the thinnest layer. And the distance to the center of the earth from its surface is 6,371 kilometers. Children, where do we live? We live on the earth. But some animals live underground. They have adapted. Adapted means what? Adaptation is the way of changing something to make it suitable for a particular situation. That means they have adapted to live underground. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ശീലിച്ചേക്കുവാണ്. Animals like ants, earthworms, moles and rabbits are adapted to live underground. ഈ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ശീലിച്ചേക്കുക. അവർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. Some insects and animals live underground, live alone. ചിലർ alone ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ജീവിക്കും. Others live in groups. ചിലർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജീവിക്കും, കുറേ എണ്ണം ഒരുമിച്ച്. Ants live in a large group called colonies. ഉറുമ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒറ്റയ്ക്കാണോ ജീവിക്കുന്നത്? അല്ല, ലാർജ് കോളനീസ്, ഒത്തിരി കാണും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കോളനീസ്. Now to understand the poem, let us come to the first stanza. In the deep kingdom underground, there's no light and little sound. Down below the earth's green floor, the rabbit and the mole explore. What did you understand by these 4 lines? See, in the deep kingdom underground, that is below the earth, it is considered as a kingdom. ഒരു വലിയൊരു രാജ്യം പോലെയാണ്. അവിടെ കുറേ ആനിമൽസ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈ ഡീപ്പ് ഭൂമിയുടെ അടിയിലായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, ഈ ഡീപ്പ് കിങ്ഡമിൽ ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ സൗണ്ട്. അവിടെ ലൈറ്റും ഇല്ല, സൗണ്ട് വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ, ലിറ്റിൽ സൗണ്ട്. ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് നോക്കിയാൽ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ലൈറ്റ്, ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ. ലിറ്റിൽ ആൻഡ് ലൈറ്റ്. ല. The consonant L is repeated over here. In a poem, when consonants are repeated to make the poem sound little more nice, it is called alliteration. Here the consonant sound L is repeated. So this is called alliteration of this poem. Okay, so this is what these first 2 lines tell you. Down below the earth's green floor, the rabbit and the mole explore. Down below the earth's green floor. What's the meaning of that? Above the earth, it is green. There are a lot of grass and plants and trees and everything. ഭൂമിയുടെ മേളിൽ പച്ചയാണല്ല, everything is green. പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ it is not. It's the mud under, isn't it? So, down below the earth's green floor, the rabbits and the mole explore.
The rabbit and the mole explore. Rabbit, you know what a rabbit is. Rabbitനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Then what is a mole? Mole is also a creature that lives underground. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ആണ് മിക്കവാറും ജീവിക്കുന്നത്. Something like a rat. You can see the picture of it. So what they do, the rabbit and the mole explore. Explore means what? Travel through in order to learn about it. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക, കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ മോളും റാബിറ്റും ഒക്കെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നടക്കുക, എന്താ ഉള്ളത്, എന്താ അവിടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലെന്ന്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ പോയറ്റ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു, ദാറ്റ് underground these rabbits and moles and all these animals, they are trying to explore, they are trying to find out what is there. It's just meant that, and it's just ഒരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they live underground. Now let us go to the second stanza. The quarrying ants run to and fro to make their populous empire grow. Do they, as I pass overhead, stop in their work to hear my tread? Now, here it says, the quarrying ants run to and fro. What's the meaning of quarrying? Quarrying means digging out mud from earth. What does these ants do? Ants dig out mud from the earth. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണിങ്ങനെ എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിടും. Why do they do that? So that they can live, they can make holes, they can make lot of chambers inside and live inside the earth. And ants run to and fro. What is the meaning of to and fro? To and fro means going from one place to another and back. That is, they're going in, taking mud, coming out. Again going in, taking mud, coming out. To and fro. They're going in and out of that ant hill. They're getting inside to make all these chambers. The next line, to make their populous empire grow. What's the meaning of populous? Populous means having many inhabitants. ഒത്തിരി inhabitants, താമസിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ എന്നാണ് താമസിക്കാനുള്ളത്? ആൻസ്. സോ ഈ ഒത്തിരി ആൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, so what they do, they make lot of chambers and they lay eggs in these chambers and these hatch and then many ants will be formed. Understood? So empire, ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ ഈ ഡിഗ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഈ ഹോൾസ് ഡിഗ് ചെയ്ത് ഈ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ടു മേക്ക് ദെയർ പോപ്പുലസ് എംപയർ ഗ്രോ. ഭയങ്കര ഒത്തിരി ആൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. The poet is continuing. What is he saying? Do they, as I pass overhead, stop their work to hear my tread? അവർ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുമ്പം എൻ്റെ കാൽപാദം അവർ കേൾക്കുമോ? Tread means what? The sound of footsteps. So what he is saying, what the poet is saying is, when I am walking by their ant hill, their ant hill is down, isn't it? അവരുടെ ant hill മേളിലായിട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ താമസിക്കുന്ന താഴെയാണ്. They are living underground. So when I am walking over the ant hill, will they hear my footsteps? എൻ്റെ കാൽപാദം കേട്ടിട്ട് അവർ അവരുടെ ജോലി നിർത്തി വയ്ക്കുമോ? Will they stop their work when they hear my footsteps? Now coming to the third stanza. Some creatures sleep and do not toil, secure and warm beneath the soil. Sometimes a fork or spade intrudes upon their earthly solitude. What do you understand by these 4 lines? Some creatures sleep and do not toil. Toil means what? Toil means to work very hard. They do not work hard. They just sleep. So we saw in the last stanza, ants, they work really hard. They toil. അവർ ശരിക്കും work hard ചെയ്തിട്ട് they toil. They work hard. They make their chambers. They make their holes. And also they collect food. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് they are working. They are toiling the whole day, working hard the whole day. But some creatures, what they do, they just sleep. They are secure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫാണ്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ല, ആരും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അവർ സേഫായിട്ട് കിടക്കുക. ദേ ഫീൽ വാം ആൻഡ് ദേ ആർ വാം ബിനീത്ത് ദി സോയിൽ. അവർ ഭയങ്കര വാമായിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ ചൂട് പിടിച്ച് ചുരുണ്ടുകൂടി അവർ ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ദേ വിൽ സ്ലീപ് ദെയർ നൈസ്ലി വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സംടൈംസ് ദേ ആർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. How are these animals disturbed who are sleeping warmly? Sometimes a fork or a spade
Intrudes. What is the meaning of that? Folk, farmers, when they are working with their tools. What is a fork? Fork എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോക്ക് പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ അതുപോലെ ഇരിക്കും ഫോക്കായിട്ട്, പക്ഷെ മണ്ണിൽ ഡിഗ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ. സോ ഈ ഫോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഡ് ഇൻട്രൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ്? ഡിസ്റ്റർബ്സ്. അവരിങ്ങനെ ആ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം ഈ ഫാമേഴ്സ് ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പം അവരുടെ ഹോളിൽ വന്ന് കുത്തിന്നിരിക്കും. So the poet continues this line by telling what? Sometimes a fork or spade intrudes upon their earthly solitude. So what is the meaning of solitude? Solitude means being alone and peaceful. So a farmer might use a fork or a spade. So this is the picture of a spade. Okay. So the farmer might use these tools and intrude them, and might disturb these animals which are sleeping underground peacefully and disturb their earthly solitude. Earthly solitude means they are living on this earth in alone and in a peaceful way. This peace of theirs has been disturbed by these farmers' fork or spade. We are coming to the last stanza, children. Let me read it. Downwards the branching tree roots spread into the country of the dead. Deep down, the buried rocks and stones are like earth's gigantic bones. In the dark kingdom underground, how many marvelous things are found. Over here, let us see the third line. Deep down, the buried rocks and stones. See over here, deep down. Over here, the consonant sound D is repeated. The repetition of the consonant sound D is another example of alliteration in this poem. Did you understand? See over here. D-E-E-P, deep, D sound. D-O-W and D sound. So when there's repetition of D sound over here. Here also, as we had seen in the first stanza, we had seen L sound, light, little. That's called, there was also alliteration. Here again you have an alliteration over here. Deep down. See, D sound, D sound is there over here. Did you understand? Let me explain the lines. Downwards the branching tree roots spread. What is the meaning of this? Trees' roots are spreading downwards like branches. Like on top, the tree's branches spread, no? Just like that, the tree's roots are also like branches. They are spreading downwards. Underground, these trees' roots are spreading. And where are they spreading? Underground. What is there underground? Where do these roots spread? These roots spread into the country of the dead. Underground. Underground, what do you find? You find the bones and fossils of dead animals. So that's why underground is considered as the country of the dead. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ബോൺസ്, എല്ലും ഒക്കെ ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ ആണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ചത്തുപോയതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലൊക്കെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ underground is considered as the country of the dead. So the roots of the trees spread underground into the country of the dead. Then what does the poet say? Deep down the buried rocks and stones are like earth's gigantic bones. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നതാണ്? ഡീപ് ഡൗൺ, താഴെ, ഭൂമിയുടെ താഴെ. ദ ബറീഡ് റോക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ്. ബറീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ശരിക്കും കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്നതല്ല, അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. റോക്സ്, പാറക്കല്ലും കല്ലുകളൊക്കെ, റോക്സും സ്റ്റോൺസും ഒക്കെ ആർ ലൈക്ക് എർത്ത് ജൈജാൻറ്റിക് ബോൺസ്. ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ല് പോലെയാണ്, വലിയ. ജൈജാൻറ്റിക് മീൻസ് വാട്ട്? ജൈജാൻറ്റിക് മീൻസ് വെരി ബിഗ്, ഹ്യൂജ്. ഭൂമിയുടെ വലിയ വലിയ ബോൺസ് പോലെയാണ് ഈ റോക്കും സ്റ്റോൺസും. ഓവർ ഹിയർ യു സി സിമിലി ഈസ് യൂസ്ഡ്. സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ആസ് ദിസ് ഓർ ലൈക്ക് ദിസ്. ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ സിമിലി. റോക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ആർ ബീയിങ് കമ്പയർഡ് ടു ബോൺസ്. ഇവിടെ റോക്സും സ്റ്റോൺസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോൺസ് പോലെയാണ്.
are like the gigantic bones of the earth. Did you understand? So this comparison, when there is a comparison, it is called simile. Coming to the last two lines of the poem. In the dark kingdom underground. Underground, ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ, kingdom, രാജ്യം. ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിലെ ഈ രാജ്യത്തിൽ how many marvelous things are found? എന്തെല്ലാം marvelous means wonderful. എന്തെല്ലാം മനോഹരമായ wonderful സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. You saw, isn't it? Different types of creatures, then the roots of the trees, then rocks, which are like gigantic bones of the earth. So many things you find underground. That is the summary of this poem.